Assalamu alaikum and welcome to my channel English Literature Hub, and I am Muhammad Tofiq and I am here in front of you once again with a video series of important MCQS of English Literature for preparation of English lecturers and UGC NET exams. So let's begin our video. The first question for today is the year 1776 was associated with, and we have four options. The first option is invention of steam engine, option B the War of Roses, option C American independence, option D none of these, and the right answer for this question is option C American independence. मजीद आपको वाज़ेह करते चले कि इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन 1698 की बात है, इसलिए ये गलत है। उसके बाद द वॉर ऑफ रोजेस जो है ये 22 मई 1455 से लेके 16 जून 1487 तक हुई थी। ये दो हाउसेस, हाउस ऑफ लैंकेस्टर और हाउस ऑफ यार्क के दरमियान हुई थी, और ये रेड रोजेस जो थे वो हाउस ऑफ लैंकेस्टर थे, जबकि वाइट रोजेस थे हाउस ऑफ यार्क। तो तीसरा जो है वो अमेरिकन इंडिपेंडेंस है। तो अमेरिका को सन 1776 में आज़ादी मिली थी, लिहाजा हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द 18th century author, essayist and inventor one of the painting is still in National Portrait Gallery? Option A Joseph Addison, option B Bacon, option C Hazlitt, and option D William Makepeace Thackeray. And the right answer for this question is option C Hazlitt. Which of Charles Lamb Brand said? Charles Lamb was the most delightful, the most provoking and sensible of men. He always made the best pun and the best remark in the course of evening. And we have options. The first option is Hazlitt, option B is S.T. Coleridge, option C is Francis Bacon, option D is Wordsworth. And the right answer for this question is option A Hazlitt. Question number 44. Who among the following introduced sonnet? Option A Thomas White, option B Philip Sidney, option C Shakespeare, option D Spenser. The sonnet 14 लाइनों के अंदर लिखी गई जो यामिक पेंटामीटर में जो लिखी गई नज़म होती है उसे कहते हैं, और ये इंट्रोड्यूस करवाया था जनाब थॉमस वाइट ने और अर्ल अप्सर ने, और ये पेट्रार्कन सोनेट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था इंग्लिश में। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए थॉमस वाइट। क्वेश्चन नंबर 45. The term negative capability is associated with. Negative capability किसके साथ associated है? And we have options Wordsworth, ये भी एक रोमांटिक पोइट थे, ऑप्शन बी जॉन कीट्स, ये भी रोमांटिक पोइट थे, ऑप्शन सी T.S. एलियट, मॉडर्न पोइट एंड क्रिटिक, एंड ऑप्शन डी शेले, ये भी रोमांटिक पोइट थे। और नेगेटिव कैपेबिलिटी जॉन कीट्स के साथ एसोसिएटेड है, और बेहतरीन एग्जांपल्स आपको मिल सकती है ओड टू नाइटिंगेल में, जो कि बेहतरीन मिसाल है नेगेटिव कैपेबिलिटी के हवाले से। So the right answer for this question is option B, John Keats. Question number 46 है What is every man? And we have four options: essay by Lamb, option B essay by Bacon, and option C a morality play, and option D a comedy. और इसका सही जवाब क्या है? What is every man इसका सही जवाब है कि ऑप्शन सी a morality play। ये every man एक मॉरलिटी प्ले है, और ये प्ले एलेगोरिकल अकाउंटिंग को रिप्रेजेंट करता है, और इसका जो थीम है वो ये है कि जजमेंट आफ्टर डेथ, यानी ये मॉरल पेश करता है कि इंसान ने मौत के बाद जो है उसका मुहासिबा होना है। ये एक मेडिवल ड्रामा है, और इसके राइटर के हवाले से, यानी वो एक एनोनिमस राइटर है, इसका राइटर तो मालूम नहीं है, लेकिन ये एक मॉरलिटी प्ले है। इसका मॉरल यही है कि एवरी मैन मस्ट फेस हैज डेथ
alone, یعنی ہر آدمی نے اپنے موت کو تنہا فیس کرنا ہے، اور اس موت کے بعد اس نے کیا کرنا ہے، اس نے ججمنٹ آفٹر ڈیتھ، یعنی اس جو تھیم ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ موت کے بعد اس نے اپنے حساب کتاب دینا ہے. تو یہ ایک مورالٹی پلے ہے. اب نیکسٹ کوشچن ہے لائٹ بریکس ویئر نو سن شائن از ریٹن بائی. یہ ایک پوئم ہے اور اس کے نظم ہے، اس کے الفاظ ہے لائٹ بریکس ویئر نو سن شائن از ریٹن بائی آپشن اے D.H. لارنس، آپشن بی T.S. ایلیٹ، آپشن سی W.B. yeats اینڈ آپشن ڈی ڈیلن تھامس. اور اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی ڈیلن تھامس. اور یہ ایک ویلش پوئٹ تھے، اور اس نظم کا جو لب لباب ہے، جو تھیم ہے، وہ امید کے ساتھ ہے، یعنی hope is the theme of this poem. So moves toward another question. اگلا سوال ہے who wrote daffodils, and we have four options. The first option is John Keats, option B is Shelley, and option C is Byron, and option D is Wordsworth. Or the right answer for this question is option D Wordsworth. یہ نظم جو ڈیفوڈلز نظم ہے یہ ووڈزورتھ نے لکھی ہے. یہ 15 اپریل کی بات ہے، 1802 کی بات ہے، 15 اپریل 1802 کی بات ہے، جب وہ اپنے بہن کے ساتھ ایک کنٹری سائڈ میں واک کر رہے تھے تو ان کا جو سامنا ہوا وہ ڈیفوڈلز کے ایک باغ کے ساتھ ہوا، اور اسی سے متاثر ہو کر ووڈزورتھ نے یہ نظم ڈیفوڈلز لکھی ہے. اور اس کا جو تھیم ہے نیچرز بیوٹی ود مکس آف ہیپینس اینڈ لونلینس ہے. نیکسٹ کوشچن وین واز جانسنز ڈکشنری پبلشڈ. جانسن کی ڈکشنری ہے تو کب پبلشڈ ہوئی تھی؟ We have four options. The first option is 1754, the second option is 1755, and the third option is 1756, and the fourth option is 1757. The right answer for this question is option B 1755, because this dictionary was published on 15th April 1755. It took 8 years to compile this dictionary. And the next question is Orwell's Animal Farm is about. Animal Farm وہ کس حوالے سے ہے؟ The Animal World, option A Animal World, option B Homo Sapiens, option C The Degeneration of Communist Idea, and option D none of these. And the right answer for this question is The Degeneration of Communist Ideas. ایک ناول ہے جو کہ ایلیگوریکل فارم میں لکھا گیا ہے، اور یہ جارج اورویل کا ایک ناول ہے جو پبلش ہوا تھا 17 اگست 1945 کو. اینیمل فارم ایک فیری سٹوری ہے، اور اس کا جو جنرا ہے وہ پولیٹیکل سٹائر ہے. سو آج کے لیے بس اتنا ہی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور انشاءاللہ آپ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینلز کے ساتھ جڑے رہیں گے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.